Social update UG. Turkish Airlines plane forced back on ground at Entebbe after bird strike. Okitegeera mawulire naaga babaddeko bonna babadde balina okubeera nga baddamu okuba nga bagenda Entebbe ku airport baddemu balandingi. Kyonna okusooka okubeera ng'otegeera nti nno flight number 606 yavudde ku kisaawe Entebbe ku ssaawa emu n'ekitundu for Istanbul while it was raining. Unfortunately, the aircraft experienced a bird strike during takeoff. Ekigamba bird strike kitegeeza nti nno ebinyonyi byayingidde mu engine, ebinyonyi egenda kubeera ng'esimbula. Kitegeera there was a panic at Entebbe International Airport on Tuesday morning after Istanbul-bound Turkish Airlines plane spent an hour and 20 minutes hovering in Uganda airspace after taking off from the airport. Ennyonyi eno yamaze essaawa emu n'eddakiika 2 ng'ebuuka mu bbanga olw'ensonga nti no engine yabadde egenzeemu ekinyonyi. Okitegeera flight number 606 departed Entebbe at 7:30 for Istanbul while it was raining. Unfortunately, the aircraft experienced a bird strike during takeoff. As a precautionary measure, the flight hovered in the Ugandan airspace before landing safely at Entebbe at 8:52 a.m. Uganda Civil Aviation Authority said in a statement. Ngolaba statement eri awo ku Twitter gyemuteeddewaawo. That was a statement by Civil Aviation Authority. Okitegeera asked whether the airport has a mechanism to scare away birds before takeoff, the authority's spokesperson, Mr. Vianney Lugia, said there is a bird hazard unit at the airport which undertakes a runway sweep, scaring away all the birds prior to any takeoff or landing. That is how we have managed to reduce on instances of this nature in spite of Entebbe being a bird sanctuary. Okitegeera ekifo eky'Entebbe kirimu ebinyonyi bingi nnyo ebyenjawulo jukira muno n'ezzuli lyawo naye nga balina bird scare mechanism kyebakozesa okubeera nga bakanga ebinyonyi nebibeera nga bivaawo ebiseera ebisinga nga ennyonyi egenda kulandinga oba kutekinga off. Okitegeera after being checked for airworthiness, the aircraft later resumed flight with 281 passengers and crew on board. The Turkish Airlines flight number 606 has been cleared and departed Entebbe International Airport at 10:49 a.m. with 281 passengers and crew on board, Civil Aviation Authority added in a separate statement at around 11:17. Ennyonyi eno yamaze okubeera ng'ekoma ku kisaawe. Bazeemu ne babeera nga bagyekebejja bulungi nnyo era oluvannyuma ku ssaawa 4 n'eddakiika 49 ebadde esimbula wali ng'eva Entebbe ng'eyolekedde Turkish oba ng'eyolekedde ekibuga Istanbul ekya Turkey. Kitegeera yamaze nebeera cleared ate neddamu nebeera ng'ebuuka bupya. Saba baddeko mwenna tubasaasira ekikanga bwekyo kye mwafunye ekyokuba nti nate ennyonyi yasoose neesirikamu yabuuse for just 1 hour ate neekomawo ate we yamaze neryokeddayo. So munnange mukulike ensasagge eyo era katubasabire mutuuke bulungi nnyo mu kibuga Istanbul ekya Turkey. Ababaddeko ekampani ne mugirabako mu bbanga ng'ebuuka musobola okumbulira mu comments kye mulowooza. Don't forget to subscribe and hit that bell button. Peace.